Ok, eh ben on démarre. Merci à toutes et tous d'être là. Bonjour. Alors, on a planifié cette conférence de presse pour deux raisons. D'abord, notre profonde inquiétude devant les réponses abyssales des commissaires lors des auditions sur la question de Palestine. Et ensuite, la mobilisation importante de la société civile. Anne, tu en parleras, où plus de 60 ONG ont souhaité adresser un message à l'Union européenne. Je remercie très sincèrement mes collègues Barry et Hana pour leur présence, parce que c'est important qu'on fasse la démonstration que le soutien à la Palestine est transpartisan et traverse plusieurs groupes de cette Assemblée qui est le temple de la démocratie. Alors, comme on a peu de temps, je vais rentrer dans le vif du sujet. Premier point, les commissaires que nous venons, collège des commissaires que nous voulons d'aborder, je pense qu'il est utile qu'on leur rappelle, parce que visiblement ils ne savent pas ce qui se passe au Proche-Orient, sur le plan humanitaire comme sur le plan diplomatique et stratégique. Et je pense qu'il est temps que l'Union européenne prenne sa responsabilité dans le fait que cette situation compliquée se maintienne. Il est temps aussi qu'on prenne la mesure de l'image qu'on donne à voir en continuant à pratiquer le double standard, en étant très ferme sur les valeurs et les principes quand on parle de ce qui se passe en Ukraine, et en oubliant, ou en cherchant chez mots, ou en étant prudent quand il s'agit du sort des Palestiniens à Gaza, des Libanais au Liban, et de ce qui se passe dans la région du Proche et Moyen-Orient. Avec l'inculpation de Vladimir Poutine, la CPI avait fait la démonstration qu'elle savait poursuivre d'autres dirigeants que ceux de l'Afrique. Et l'Occident, la France, l'Union européenne, s'était félicité de cette décision. Il est pour nous incompréhensible qu'aujourd'hui, la CPI, sa légitimité, le droit international soit remis en cause parce que la CPI a décidé de poursuivre Benyamin Netanyahou et son ministre de la Défense. Donc, nous souhaitons que l'Union européenne réaffirme son soutien à la Cour pénale internationale et que tous les États membres du statut de Rome s'engagent à respecter la décision de la CPI. Être dirigeant, et là je souhaite déconstruire les propos sur certains plateaux de télévision où l'extrême droite est très audible. Être dirigeant d'un pays démocratique ne donne pas de totem d'immunité et ne protège pas un dirigeant qui, du point de vue de la justice internationale, enfreint le droit international, le droit humanitaire international, qui est responsable de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité ou de crimes d'apartheid. Donc, de mon point de vue, du point de vue de tous les progressistes, et dirigeant d'un État démocratique doit encore plus obliger à respecter le droit international. Et donc, il faut que la décision de la CPI aille jusqu'au bout. Alors, ce n'est pas un jugement à deux stades, mais il faut que les pays qui respectent le droit international coopèrent avec la Cour pénale internationale. Sur la question des exportations des armes, nous avons déjà, dans les décisions du Conseil, de quoi, en réalité, pratiquer un embargo sur les armes à Israël. Il y a deux articles dans le règlement commun du Conseil. Il y a un article qui dit que nos exportations d'armes doivent respecter le droit international et le droit humanitaire international. Et il y a un autre article, je crois que c'est l'article 4, qui dit que la préservation de la paix et de la sécurité régionale est un des objectifs du processus d'exportation des armes. Donc, encore une fois, sans que ce cadre soit contraignant, nous avons dans nos principes, dans le droit européen, dans les décisions européennes, de quoi limiter l'exportation des armes à Israël, vu ce qui se passe au Proche et Moyen-Orient. Et puis un deuxième point, l'UNRWA doit être soutenue. J'ai envie de le dire ici de manière claire et ferme. Il n'y a pas une autre organisation capable de remplir le rôle que joue l'UNRWA pour les réfugiés palestiniens, que ce soit en Palestine, au Liban ou ailleurs dans la région. Et donc l'Union européenne doit réaffirmer son soutien absolu à l'UNRWA et globalement aux institutions internationales. Bref, voici les quelques messages que je souhaitais dire. Vont prendre la parole successivement Hana Jalloul, qui est vice-présidente de la commission AFPS, Barry Andrews, qui préside la commission développement du Parlement européen, Madame Albanese, qui a un soutien indéfectible à la cause palestinienne, mais qui est en ligne, et puis Anne, toi qui présides une grande association française de soutien à la Palestine, tu prendras la parole pour conclure. Merci beaucoup. Anna. With all these papers, thank you very much. Good evening, everybody. Thank you for being here today. Thank you
Mounir, for inviting us to be here and to prepare this press conference. We think it's very important. To my MEP colleague, Barry, it's very important that we are transversal in these issues and we have different political groups calling for the same issues and justice, so I think it's very important. Francesca Albanese, which is doing a very great job. Thank you for your job and for being here today with us. And also Tuaillon, because we need to have civil society here. It's very important. Well, we've been calling here to talk about the role of the new Commission now put in place and voted today. We are very pleased that we get into that important consensus between all the political forces. We got that to be today, and it's important to maintain these equilibriums between, Social-démocrate, EPP, liberals, and we need to give example. It has been a very bad and hard days. Today's the configuration of this EU Parliament now. It's it's different. Forces have changed, and this Commission is reflecting that. So for us, it's very important and a major issue that we have progressists in this Commission. We think that Teresa and other commissaries that have been voted from our political family will be fighting for issues such important as green transition and, moreover, fighting for Europe, because we have political groups that do not believe in Europe. So we need the pro-European political forces within this Commission. We think this is a great issue. And, but we need to ask these new commissioners also, and what we are expecting from them is that to fight for justice, and causes that are very important to us. We are talking here about, and Mounir was mentioning Palestine and Lebanon. We need an immediate ceasefire. We need to fight for that. It's a priority. We have today put in place since yesterday. It was announced yesterday a ceasefire in Lebanon. Still some bombing is going on. We need which is very important for Hezbollah to give their arms to the state of Lebanon. We need to reinforce the role of the army in Lebanon, and that's very important, and the government in Lebanon and its democratic institutions. We need a very strong government and a state, and strong institutionality, let's say, for Lebanon, and of course the withdrawal of Israel for southern Lebanon to Israel. It's a major issue to fight against Hezbollah because they are a terrorist group, and we have to say this, but we need at the same time avoid the deaths of civilians, and we ask Israel to withdraw to their own territory. On the other hand, we need another ceasefire, which is not taking place yet in Palestine, in Gaza specifically, with more than 45,000 civilians dead, and with a very worrying situation in northern Gaza. People are dying of hunger. Help cannot get in there. We need to reinforce the role of UNRWA in spite of the law that have been passed in the Knesset a few weeks back. Everybody knows that only UNRWA has the architecture to get into that territory. Without UNRWA, there's no possibility for Palestinians to get, medical, health care, or food right now. So we need to reinforce and to help UNRWA in this specific, that specific aim that they have. And we need to think also about the West Bank. In the West Bank, there are a lot of illegal settlements right now and violent settlers. And a lot of people dying since last year, many Palestinians. So we called for the European Union to review, which it is very important, especially like this Parliament needs to talk about the agreement, the commercial agreement with Israel. There is special amendments or articles like 2 talking about that. We cannot jump over human rights. So we need to take that into account. We need an arms embargo, because we cannot be part of what is going on in the Middle East. And because Israeli families need their family to get back, we're calling Hamas to release immediately and with no conditions the members, the Israeli people that are still being hostages by Hamas. Their families are suffering, and they don't have any right to do this. We condemn the terrorist attacks, of course, of the 7th of October. So, I'm going to there. So we are calling for that. We are repeating this constantly, but this is very important. So, and the last point I want to finish with is we need to respect the decisions of the ICC, because this Parliament was very happy when that ICC warrant arrests were against Putin.
So if we want it for Putin, we want it for Netanyahu. The international system right now is in a very delicate state, and it is at the stake, and our obligation, as a parliament, is to take care of that. And I want to say, last but not least, thank you, Mounir, for that very nice mission of DROIT Commission that we have to visit the ICJ members and ICC. That was very enlightening and very important. We need to support them. Thank you very much. Barry. Merci Mounir pour l'invitation d'être ici aujourd'hui. So I just want to say briefly that I'm the chair of the Development Committee in the European Parliament, and next week we will have a hearing where we will explore the implications of the Knesset decision to call for the end of UNRWA within 90 days, namely at the end of January. So we will speak to other agencies that are working in Gaza, and it will be interesting to hear what the implications of that are. We unfortunately are all aware that there is a massive amount of criminality taking place in Gaza, and that humanitarian aid is being interfered with by these criminal gangs, and it is creating an even worse crisis for the people in Gaza. So we need to explore that, and the European Union needs to be seized of this issue. On the ICC, we have to be very clear that an application was made for an arrest warrant in May, and that it wasn't the prosecutor that issued them, it was a pre-trial chamber of 3 judges that issued the arrest warrants. We have to be absolutely clear about that. I think there's been some attempt to undermine the authority of the individual prosecutor, but this is a decision of a pre-trial chamber. The Israeli authorities were fully participated in the hearing for the application for the arrest warrants. They made their applications, they were dismissed, and a full hearing will obviously depend on the execution of the arrest warrants. The European Union issued an action plan on the ICC some years back in which it committed fully to the support for the ICC and for the effective execution of arrest warrants. We know that the ICC statute says that it will only issue an arrest warrant where there are reasonable grounds to believe that the person has committed a crime within the jurisdiction of the court. So it's absolutely essential, and my call is this, which I think is a reasonable one, is that President von der Leyen would make an unambiguous recommitment of the European Commission at its highest level to the statute of the International Criminal Court. Her silence undermines the authority of the International Court, it undermines the authority of international law, and it undermines all of the people for which it was designed to protect. Finally, I think it's important on Lebanon. I know it's a slightly separate issue, but for a long time, the UNIFIL contingent present in South Lebanon was intimidated by the Israeli Defense Forces to withdraw. They didn't withdraw. They're still present there today, and I'm glad they had the bravery and the resilience and the toughness to withstand that intimidation, and they are now part of the future diplomatic solution. And I very much hope that the same principles apply to UNRWA post this horrific conflict in the hopefully not too distant future. Merci, Mounir. Merci, Barry. Merci. Francesca Albanese, vous êtes en ligne. Micro. Vous êtes en ligne. C'est à vous de prendre la parole. Et merci beaucoup d'avoir pris du temps pour vous joindre à cette conférence de presse. I'm going to speak in English. So first of all, I want to thank the members of the European Parliament to organize this event, this press conference, and for inviting me. It's an excellent time to remind members of the European Commission of what they can and cannot do according to the law. And when I say the law, I do not only mean in European law, but also international law, because international law, especially customary international law, is binding and cannot be dismissed by European law,
and all the more by interpretation of European law. So let's go back to basics. It's also wonderful to see a trans-party coalition because justice and human rights, application of international law in its universality and as a way to ensure freedom and stability should not be a partisan issue. And in this respect, I would like to correct something that was said certainly in good faith about me, but could be misleading. I'm not a voice for the Palestinian cause. I'm not part of this. I'm an independent expert who has a strong voice in defense of justice and human rights, and this is what I stand for. So I have 5 brief comments to make. First of all, what is happening in Palestine right now? There is a genocide ongoing in the Gaza Strip, which risks to expand to the West Bank and East Jerusalem. And it's genocide according to Article 2 of the Genocide Convention, led by destructive intent, and Gaza is destroyed. And whomever's challenged this, I dare you to go to Gaza, try to enter Gaza, and you will see that Gaza doesn't exist anymore. This is part of a broader process that Israel has engaged with. It's colonial erasure. It's uprooting Palestinians' life, existence, history from the land that Israel claims its own by divine design. And especially for its responsibility, for its 500 years of colonialism, the European countries should, first of all, fight and redress their colonial amnesia and therefore stand against what Israel is doing. This doesn't mean the destruction of Israel or the state of Israel. This means asking Israel to comply with international law, because the taking of the land, the kicking out the people from the land, the appropriation of resources, this is the hallmark of settler colonialism. Second point, member states, including European Union states, have an obligation to prevent atrocity crimes. So regardless whether European states recognize or not that a genocide has taken place, the International Court of Justice has already concluded that there is a plausible risk for genocide being committed. This was 9 months ago. And because of that, member states cannot transfer arms, import, exports, and transfer anything that can be used to harm the Palestinians to Israel. It's time to review the ties, economic, political, diplomatic, strategic ties that the European Union has with Israel, and it's a shame that the association agreement with the Article 2 that stipulates a violation of human rights can lead to the suspension of the agreement is still in place. Third point, there is something that European Union can and cannot do. First of all, the obligation to solve the question of Palestine has clear implications for European states, and abiding by international law means 3 things. In the short term, end genocide. Call it ceasefire, call it the way you want, but it must be ended. By September 2025, because this is the deadline that the General Assembly has given Israel to comply with the International Court of Justice advisory opinion, which is binding to withdraw the occupation, to withdraw the settlements, to stop exploiting Palestinian resources, and to make reparations to the Palestinians. So end the illegal occupation by September next year. This is the medium term. Long term, end apartheid. Again, you have plenty of evidence that demonstrates that Israel commits apartheid, and and the members of the commissions are obliged to give evidence that Israel is not committing apartheid if they want to dismiss that claim. Fourth point, justice starts at home, for Palestine, for the Israelis and beyond. So the issues that should be dealt with right now, on top of what I said, suspend the ties and economic, diplomatic, political ties with Israel. There are European citizens who live in the colonies, who have committed crimes, who are committing crimes as violent armed settlers, that are European citizens who have been fighting in the army, that are European businesses who profit, trade, deal with the illegality of the occupation. There are European pension funds, banks, financial institutions, and even
universities who have investment and dealing in the colonies. Horizon is becoming a way to repress freedom of academia, academic freedom, by the way it conditions the funds to the support of the State of Israel. This is unacceptable. Last point I wanted to make, UNRWA. Supporting UNRWA is not a choice. Supporting UNRWA is not an act of charity. It's a permanent responsibility of the United Nations, because the United Nations have contributed to create the question of Palestine, meaning the partition of Palestine, the creation of a State of Israel as a compensation to the Jewish people for the anti-Semitic crimes that Europeans have committed. This was unfair 75 years ago. It is unacceptable and criminal today. So European member states should take care of their responsibility and stop making wrong after wrong. Thank you so much. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention, Madame Albanese. Et on arrive à la dernière intervention d'aujourd'hui. Anne, tu as la parole. Eh bien, je suis très impressionnée d'intervenir après Francesca Albanese, qui pour nous est une véritable inspiration. Et une des raisons pour laquelle nous avons choisi de nous mobiliser aujourd'hui, c'est pour quelque chose dont elle parle toujours et qu'elle n'a pas abordé aujourd'hui, et qui est la protection du peuple palestinien. Nous entendons sans arrêt qu'Israël a le droit de se défendre, mais les Palestiniens n'ont pas le droit de se défendre. Et personne ne protège le peuple palestinien. Ça fait 14 mois qu'un génocide est en cours à Gaza. Ça fait 14 mois et même plus que le gouvernement israélien a accentué l'annexion et la colonisation. Et ça fait 14 mois et ça fait des années et ça fait depuis 67, et ça fait depuis avant que Israël viole le droit international en toute impunité. Donc nous nous posons une question. Qu'est-ce qui fait que la violation du droit par Israël semble être quelque chose d'accepté par tous? Et ça, c'est quelque chose qui doit s'arrêter. Il n'y a aucune raison pour que cet État soit le seul à pouvoir violer le droit international sans qu'il ait à rendre des comptes. Une autre chose qui nous interpelle, et là de manière extrêmement cruelle, c'est ce que nous appelons le consentement au génocide. Comment se fait-il qu'une part non négligeable de nos concitoyens accepte un génocide comme si c'était quelque chose de normal et quelque chose qu'on pouvait laisser passer comme ça. Donc, et avec tout ça, ce mur du silence. Donc c'est ce que nous sommes venus dire ici, aujourd'hui, devant le Parlement européen, très nombreux et nombreuses, c'est nous voulons la protection du peuple palestinien et nous voulons briser ce mur du silence qui est juste insupportable. Donc sont venus des militants de partout en Europe, Belgique, Suisse, Luxembourg, Hollande, Allemagne, et puis de partout en France. Certains sont partis ce matin à 5 heures du matin pour venir se rassembler par centaines devant le Parlement européen, devant ce lieu de pouvoir et devant ce lieu où, vous l'avez tous dit, un certain nombre de choses sont possibles. Et moi, je voudrais juste revenir sur quelques actes très simples. Vous avez à plusieurs parlé de l'embargo militaire. Ça paraît tellement une évidence. Même Macron l'a dit. Macron a dit on ne peut pas livrer, il est contradictoire d'appeler au cessez-le-feu et de livrer des armes. L'embargo militaire, mais aussi deux points extrêmement importants qui sont la suspension de l'accord d'association et l'interdiction des produits des colonies. Et là, ça renvoie à ce que Francesca Albanese a dit dans la fin de son propos, qui est la déclinaison qui a été faite par le vote de la résolution le 18 septembre à l'Assemblée générale de l'ONU, qui est comment décline-t-on l'avis de la Cour internationale de justice du mois de juillet, qui dit qu'Israël doit quitter dans les plus brefs délais le territoire qu'elle occupe de 67, qui dit qu'il faut démanteler les colonies, et qui, la résolution, donne des pistes et même des exigences. Et la résolution demande l'interdiction des produits des colonies. Donc nous, ce que nous demandons à ces États qui ont voté cette résolution, dans laquelle il y a le fait qu'Israël doit quitter avant le mois de septembre 2025 le territoire qu'elle occupe depuis 67, dans lequel il y a
des sanctions et dans lequel il y a l'interdiction des produits des colonies. Mais combien de temps ce scandale va-t-il durer? Nous avons dû faire une initiative citoyenne européenne juste pour l'application du droit. Interdire les produits des colonies sur nos territoires, c'est juste l'application du droit. Donc là, on revient au début. Pourquoi, quand il s'agit d'Israël, le droit ne doit pas être appliqué? Le droit a fait une irruption incroyable dans le paysage cette année avec tous les avis de la Cour internationale de justice. Nous demandons l'application du droit et c'est ce que nous sommes venus dire ici dans ce lieu de pouvoir. Le droit doit être appliqué même quand il s'agit d'Israël. Merci beaucoup, Anne. Pour nous, c'était important que tu prennes la parole au nom des associations qui sont mobilisées ici au Parlement et compte sur nous toutes et tous pour relayer au maximum ces revendications dont on partage la plupart. Est-ce qu'il y a des questions en salle ou en ligne? Il n'y en a pas et je dois rendre l'antenne dans 1 minute. Merci. Merci Barry. Merci Hana. Merci Madame Albanese. Je ne sais pas si vous êtes encore parmi nous. Merci Anne et sois assurée et dis-le aux organismes que tu représentes qu'il y a des élus ici de différents groupes qui seront toujours à l'écoute des sujets importants que porte la société civile parce que notre rôle d'élu est aussi d'écouter et de soutenir les revendications de la société civile. Merci beaucoup. Merci.